السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Okay, maanta waxaan qaadan doonaa insha Allah Autocad sida loo install gareeyaan arki doonaa. Markaad soo downloadayso Autocad isagoo rar ku jira, then aad right click show more options. For example, hadii Windows 11 ku jira, hadii kale Windows 10 hadii aad right click trial inta oo kale ku saari doona extract here day. Okay, waxaad aragtaa inuu shaashadeena noo soo saarnay Autocad file. Okay, then waan furtay, then markuu sidan igu soo saaro. Okay, right click baan dhahayaa, then run as administrator. Waxoogaa yar baan sugayaa. Isku shubaya adigana sidan oo kale kugu bilaabaan filayaa. Okay, iska yara sugaynaa. Okay, we have some support command must be installed before Autocad 2.7 English is installed. The required support command will be installed now. Okay, then. Okay, shashada markuu saaro doona next today. Dana xagan hadaa rabto akhri hadii kana accepted doona next. For example, waxa ku weydiinaya serial number. Tirada soo qaado ama ku qor 00000 ilaa aad ka dhamaynayso. Okay, next today. For example, magacaaga and last name ka waxa soo dhamad ku qori kartaa xagan. Dealer must be one character. For example, dealer 0948647484. Waxaa qoray. Okay. And really kana sidoo kale. For example, can could be past. Then that typical or custom. Typical. The most common application features are installed in this option. Okay. And okay, install material library. Click select optional tools. Express tools are available in their original form in English. Okay. Next today. Then next. Okay. Next. Can the text start to shortcut keys go to so. Okay, next. Xogaa ma sugaynaa. Okay, finish at dhahaysaa. Okay, no. Kan iga soo xid. Refresh. Waad aragtaa inuu xaga soo fariistay.